Pues bien, saludos para todos y bueno, pues bienvenidos todos a otra edición de Palabra Viva en Vivo. Welcome each and every one of you to a new edition of Living Word Live. We thank you for viewing this. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos concede de reunirnos para juntos escudriñar su palabra. We give thanks to the good Lord that He has given us this opportunity to be able to gather in His name. That way we can study His Word and apply it. Para esta ocasión el tema que Dios ha puesto en mi corazón es el siguiente. Now, the subject matter that the Lord, I believe, has impressed upon my heart for this time that we gather is as follows. La importancia de refugiar el alma. The importance of building a refuge for the soul. Repito, la importancia de refugiar el alma. I'll say it again, the importance of creating a refuge for the soul. Intentaré de mostrar esto paso a paso para que quede buena comprensión del tema. I'll attempt to explain this slowly and with each step clearly delineated so that it's clearly established what we're trying to talk about. Es posible que una persona más que otra diga, jamás he escuchado cosa alguna acerca de refugiar el alma. Some will say, this is the first time I've heard of said concept. Pues yo, pastor, fíjese si usted está errado, habito al abrigo del Altísimo. Some will say, well, I do what the Bible says, that I basically am in the shadow of the omnipotent one. Y te fijaste que dice el que habita, como que tú tienes una medida de responsabilidad en el asunto. And it's curious because the text says he who inhabits. In other words, you have a level of responsibility with that habitation. Eso es parte del Salmo 91, ¿cierto? That's what we find in the 91st No Psalm, es como correct? que Dios te dice, te obligo a habitar. It's not as if God is telling you or obligating you to abide by Him. Se muestra allí que tú tienes que buscar ese escondite, ese refugio. Evidently, you need to search and be in that refuge. En el Salmo 121 encontramos algo bastante parecido. We also find something similar in the 121st Psalm. Inicia con una pregunta retórica, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? And it begins with a sort of rhetorical question. I will raise my eyes unto the mountains. From where will my rescue come from? Quiere decir que a través de una pregunta retórica en realidad está declarando dónde está su fe y su confianza. So through this rhetorical questioning, the person who writes the psalm is declaring where his faith is deposited. Y no solo está mostrando dónde está su fe y su confianza, sino que nos enseña algo acerca de este tema, refugiar el alma. And it also teaches us, when we learn about this, about how to refuge or create a refuge for the soul. Porque habiendo presentado la pregunta retórica que muestra que tú tienes participación, obligación en el asunto, Because demonstrating that the rhetorical question and everything we've set up until this point demonstrates you have a responsibility in that habitation. entonces al cumplir con tu obligación, con tu parte, dice que de todo mal Él guardará tu alma. And it says, once you've done your part, then He will keep your soul from all evil. De modo que con el pasar del tiempo he encontrado que hay una buena cantidad de versos que enfatizan el cuidar, el refugiar el alma. So the Bible has plenty to say about creating a refuge for the soul. Y ya he citado un par de salmos, tengo otros, pero para iniciar me parece suficiente con lo que vamos comprendiendo del 121 y del 91. We've already quoted a few Psalms, but we begin to understand the context, as it were, of the Psalms we previously quoted, 121, 91. De modo que tenemos responsabilidad en esto de refugiar el alma. So we obviously have a responsibility, each and every one of us, with respect to creating a refuge for each in our souls. Si les pregunto en esta mañana, ¿cuántos han oído algo acerca de refugiar el alma? ¿Cuántos levantando su mano dicen, sí, yo conozco el tema? If I were to ask how many of you have heard of creating a refuge for the heart, for the soul, how many of you by a raising of hands would identify in the affirmative? Una persona. ¿Cuántos dicen, no, creo que es primera vez que escucho algo así con esa presentación de refugiar el alma? How Déjeme many ver of su you mano. would say by raising your hands, this is the first time I've heard of said concept? Bien, entonces vamos a presentar una declaración, una frase que nos ayude a entender un poco más esto. So we're going to present this in a different way, using different words to clarify this. El que refugia su alma no es cobarde, He who creates a refuge for his soul is not a coward, porque la mente carnal que se disfraza de espiritualidad de repente dice, eso es cobardía. because the cowardly but disguised as a spiritual mind will say that's cowardly. Así que el que refugia su alma en Dios, el que refugia su alma en Dios, no es cobarde sino sabio. He who has, as it were, a refuge in God, specifically his heart, is a wise person, not a coward. El que no la esconde en Dios la expone, If you think about it, all the opposite is true. If this is not the case, you expose your heart. la torna, hablando del alma, vulnerable. Speaking about the heart, this soul. becomes The soul. vulnerable, the soul. Sí. Así que una vez más, el que refugia su alma
en Dios no es cobarde sino sabio. So once again, the person that creates in God a refuge for his soul is a wise person. It's El not a que no coward. la esconde en Dios, el que no esconde su alma en Dios, la expone. He who does not refuge his soul in God exposes it to all sorts of evil. Primero vamos a buscar un poco de comprensión acerca de refugiar. Now, firstly, let's look for some comprehension on what the term refuge means. Estamos hablando de acoger o amparar a alguien sirviéndole de resguardo y asilo. Lo repito. Estamos hablando de acoger o amparar a alguien sirviéndole de resguardo y asilo. So we're speaking about protecting a person, as it were, giving that person asylum, in one way of speaking. Y ahora quiero explicar un poco más aún esta definición. And I want to explain this definition a bit more. Nótese, acoger o amparar, y acoger habla de recibir en casa o en compañía a alguien, servirle de refugio. If you think about it, there's an understanding in the definition that speaks about taking someone in. Again, giving a person refuge and giving them asylum, giving them a refuge from danger. De modo que estás buscando que el Señor te acoja, te tenga en Él, tu alma en Él, para refugio de tu alma. So you're looking in God for shelter, for protection from danger or distress. Bueno, pastor, ¿y qué le pudiera suceder a mi alma si no me refugio en Dios? Some will ask, well, if I don't refuge my soul, my life in God, what can happen? Mantén esa pregunta en mente porque tu mañana y el que le sigue depende mucho de cuánto aprendes y si llevas a cabo lo que es refugiar tu alma. I want you to keep that question in mind. We're not going to answer it quite yet because this is important with respect to the amount, if you can use that term, that you refuge your soul in God. Pero les dejo con este pedacito hasta que lleguemos a este punto. But I will leave you with a preview until we can wholly give ourselves to answering that question. ¿Cuántos se dieron cuenta que supuestamente está en aumento el trastorno mental? How many of you have noticed that there is an increasing amount of what some would call mental distress, mental disorders, mental lack of health, as it were? O sea que hay personas que en este siglo, desde que uno las ve, uno dice, este tiene problemas. So you see an increase of people that are walking around and just from looking at them, they almost look mentally distressed. More and more people, that is. Pues aunque nosotros usamos otra palabra y lo miramos desde el punto de vista bíblico, en realidad están manifestando trastornos en el alma. What the generation would call a lack of mental health, what we're actually seeing, spiritually speaking, is a problem in the soul. Así que la definición de refugiar es acoger o amparar a alguien sirviéndole de resguardo y asilo. So once again, that which shelters or protects from danger, distress, or calamity. Y amparar habla de favorecer y proteger. And it speaks also about giving favor and protecting a person. De modo que el que esconde, el que refugia su alma en Dios, su alma está favorecida y protegida. So he who refuges or creates a refuge in God, his soul is protected. Acoger o amparar a alguien sirviéndole de resguardo. ¿De qué habla esta palabra? ¿Qué dice? That which shelters or protects from danger, distress, there's another word here, gives sanctuary. Guardia o seguridad que se pone a una persona o a una cosa. Giving security to a person or a thing. ¿No se dieron cuenta que cuando Satanás arremetió contra Job, Dios dijo, no puedes tocar su alma? Notice that when you read the book of Job, that when Satan was looking to do damage to Job, God said, do not touch his soul. ¿No se ha preguntado usted cómo es posible que un hombre pase por lo que este hombre pasó y que no quedó loco? Notice, this man, he went through what he went through, and yet he didn't end up in an insane asylum, as it were. Allí tienen una idea de lo precioso, lo valioso que es esto de Dios refugiar tu alma. That's one of the precious things of God being a refuge for your soul. ¿Han leído el libro de Job? Have you read the book of Job? Levante su mano si ha leído el libro Have you de read the Job. book of Job? Raise your hand if you have. Importante, ¿no? Y finalmente, en la definición aparece la palabra asilo. And then there's another term that comes up in the definition, which is called asylum, or as that were. Lugar privilegiado de refugio para los perseguidos. It's a privileged place or a refuge for those that are persecuted. Lugar privilegiado de refugio para los perseguidos. A privileged place for refugees, for people that are fleeing from danger. Impresionante lo que Dios puede hacer en medio de una pandemia, en medio de crisis, cuando el alma está refugiada, escondida en Él. It's amazing what God can do in the middle of a pandemic, danger, national catastrophe, what have you, if the soul is refuged in Him. Y triste ver a los cristianos pasar por estas situaciones y quedar igual o peor que los pecadores, que los mundanos. And it's a sad thing to see that Christians, self-affirming Christians, are actually in a worse state
in these conditions than people whom say they're not Christians. De modo que aún en la definición que ofrece la Real Academia vemos redundancia. So we see a redundancy, some would say, in these definitions. Redundancia que tiene la intención de enfatizar protección. A redundancy with all intention, which it emphasizes protection. Ahora, dije que esconder, refugiar el alma, algunos pueden malinterpretar aquello y decir, eso es cobardía. Now, again, as I stated at the beginning of this message, some will misinterpret seeking a refuge in God as a form of cowardice. Eso no es cobardía, es sabio. That is not cowardice. Again, that is the epitome, as it were, of wisdom. Tenga cuidado con aplicarle categoría a algo que en realidad usted no lo conoce. Be very careful with applying a classification to something that you're wholly ignorant of. Por eso pregunté cuántos conocen este tema, porque si no conoce el tema, entonces no se entrega a distribuir categorías o a clasificar las cosas. This is why I asked earlier how many of you are familiar with the subject, because many people whom aren't, they give opinions on the matter and they're mostly erred. Por supuesto, hay gente que le gusta discutir. Now, of course, there are those who simply like a discussion, they like argumentation. Y resulta que aún en su momento de discutir o de discusión no discuten basado en la Biblia, sino en opiniones seculares, mundanas, de la carne, etc. The curious thing is that when these people engage in argumentation, supposedly they're arguing away something that is biblical, when in fact they're arguing from a position of Y secularism. son estos los que quizás sin pronunciarlo en su corazón están pensando, eso es cobardía. These are the very same people whom would say of those whom find a refuge for their soul in God, those are cowards. Si mírenme a mí, miren cómo está mi alma, y en esencia se están denunciando que hay mucho daño en su alma, aunque están alardeando de no sufrir daños en el alma. And these are the very same people whom puff out their chest, figuratively speaking, saying, see how I am, but they're actually the ones that carry the most damage in their souls. Podemos decir muchas cosas de David y de otros, vamos a llamarle personajes del Antiguo Testamento, pero una cosa que no se puede decir de David y de muchos otros del Antiguo Testamento es que fue un cobarde. Now, we can say a lot of things about David, other Old Testament saints, but one of the things that you can't say of David is that he was a coward. David fue un hombre de guerra, David was a man of war. tanto así que inventó equipos militares. So much so that it is attributed to him that he invented much of the military or many military apparatuses. Conoció estrategia militar. He was also very knowledgeable in military strategy. Es más, desde joven el Espíritu de Dios lo fue capacitando. We see that from a young age, the Bible tells us that the Holy Spirit was capacitating him, as it were, for his future role as king. Ustedes han cantado de ello muchas veces. Many Christians, including yourselves, have sung many times about this. Quien adiestra mis manos para tocar el violín, dijo, ¿no? What David said, he prepares my fingers to play the violin. Adiestra mis manos para. He prepares my fingers for what? For war. Quiere decir que usted puede decir muchas cosas de David y yo soy parte del coro que digo, David fue un hombre completamente imperfecto. And you can say many things of David, and I'll join that chorus. David was an imperfect individual. Pero cobarde me parece que estaríamos difamando. No nos queda bien decir que David fue un cobarde. But saying that David was a coward, that is not only far-fetched, that's a vilification. Pero David habló bastante de esconderse en Dios, de refugiar su alma en Dios. But it's curious because this man, who was not a coward, he spoke an awful lot, he wrote an awful lot about having a refuge in God for his soul. Y no solo David, Isaías habló de aquello. Not only David, Isaiah, he wrote a lot of the same things. Jeremías, que fue verdaderamente profeta, habló de refugiarse en el Señor. Jeremiah, a prophet, he also spoke about founding a refuge for his soul in God. Aquí les tengo unas muestras. Here I have a few examples. Salmos 59, versículo 17. Here we have, for example, the 59th Psalm, verse 17. Salmo 59, versículo 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, nótese, subraya y cantaré, que ahorita regresamos. Unto thee, O my strength, will I sing. I'll return to that briefly, so please keep that in the back of your minds. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Unto thee, O my strength, will I sing, for my God is my refuge, it says in other versions, defense, and the God of my mercy. En el 143, versículo 9, encontramos lo siguiente. We find in the 143rd Psalm, verse 9, it says the following. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Deliver me, O Lord, from mine enemies. I flee unto thee.
to hide me, to refuge me. En el Salmo 18, versículo 12, encontramos lo siguiente. The 18th Psalm, verse number 2, we find the following. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, my refuge in the high tower. Isaías 25, versículo 4. We find in Isaiah 25, verse 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro. Once again, Isaiah 25, verse 4. For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the wall. Y en Jeremías 16, 19 encontramos lo siguiente. And in Jeremiah 16:19 we find it is written, Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. once again, Jeremiah 16:19, O Lord, my strength and my fortress and my refuge in the day of affliction. Entonces, decimos una vez más que el que refugia su alma en Dios no es cobarde sino sabio. So we say once again, and the Bible proves this, he who creates or has in God a refuge for his soul is not a coward, but is wise. Ahora, el que no la esconde en Dios la expone. Now, the contrary to this, the opposite of this is that he who doesn't find in God a refuge for his soul exposes his soul. Podemos decir ahora en este momento del mensaje, en este punto del mensaje, lo siguiente. We could say at this very point of this message the following. Si no sabes esconder tu alma en Dios, entonces la probabilidad de tener tu alma expuesta es alta. If, again, you don't hide, refuge your soul in God, then the possibilities are highest that your soul is exposed. Porque dije, y lo vuelvo a decir, algunas personas creen que esto es algo que Dios le impone al creyente, que es obligatorio, y por lo tanto ya mi alma está refugiada. And I'll repeat this again because there are people that tend to think that when you're a Christian, your soul is automatically refuged in God, and this is not the case. Pero encuentras verso sobre verso sobre verso sobre verso que revelan que el creyente tiene responsabilidad en el asunto. But there are verses, plenty of verses, that speak about the believer's responsibility to seek this refuge in God. Aún en lo natural hay refugios, pero si tú no acudes a los refugios y se da el problema y decides no entrar, pues tú eres el que tomas el riesgo, tú te expones. Think about this in the natural sense. How many places are there for a refuge? But if we don't seek those places in moments of calamity, what happens? You expose yourself to the dangers. Bueno, pastor, pero ¿a qué me expongo? ¿A qué expongo mi alma? Now, some will ask, this danger that you speak of, what am I exposing my soul to if I don't find refuge in God? Noemí, que significa placentera, expuso su alma y quedó amarga. Think about it. Naomi, which her name means pleasant, she said, my new name is bitter. ¿Cuántos han leído ese libro que tiene ese nombre, Ruth? Why? And this is in Ruth, because she exposed her soul and it left, as it were, in a state of bitterness. Quedó amarga. Ahora quiero que me llamen Mara. She says, you know, you're going to call me the very definition of the word bitter. ¿Cuántos han conocido un cristiano amargo? How many of you have ever known a Christian to be bitter? Levante su mano si usted ha conocido un cristiano amargo. Have you known a bitter Christian? Amargo. Algunas cosas las personas las disfrutan amargas. Now, there are some things that people enjoy in their bitter taste, as it were. Por ejemplo, el café tiene ese debate. For example, there's a debate among non-coffee drinkers who are unholy, I added that, and coffee drinkers, those of us who are holy, who said, you know, it can be bitter. Algunas personas disfrutan el café hacia lo amargo. Some people, they say, well, I'll take coffee, but I prefer it bitter. Y otros tú se lo sirves un poquito amargo y te dicen, ¿tienes azúcar por ahí? And some people, you'll serve them that black coffee without much sugar, and they'll say, do you have any extra sugar you can put in this? Y luego tú ves la cantidad de azúcar que le echa y tú dices, ya eso no es café. Then you go to those whom say, well, can you put like a tub of sugar in that coffee? And you say, that's no longer coffee. Ustedes que no disfrutan lo amargo, de repente cuando se llevan lo amargo a la boca dicen, uff. Think about it. Those of you that don't enjoy bitter coffee, when you taste bitter coffee, what's your reaction? Lo rechazan, ¿eh? You reject it. You're disgusted, as it were. Bueno, tu alma puede quedar en amargura. Well, think about it. Your soul, using this figurative illustration, it can be in the same state, that reaction. Y quizás tú no ves como problemático quedar en ese ambiente, en esa condición de amargura. And maybe you might not see it, as it were,
your soul to be in a state of bitterness. Así que es posible que alguna persona se acostumbre a un desenvolvimiento amargo. So many people will actually become acclimated to a bitter way of being. Pero no se dan cuenta que la razón por la cual pierden amistades y buenas relaciones es precisamente porque la gente rechaza su amargura. And these people don't notice that many people reject them automatically from friendship, from fellowship, because they are naturally bitter people. Y en un momento de honestidad, esta gente llega a decir, hablando con su espejo, ni yo mismo me tolero. It's funny, these very same individuals, they don't see this even though they stand before a mirror on occasion and they'll say, I don't even tolerate myself. Pero cuando Noemí estaba en plena jornada, no se dio cuenta que su alma eventualmente, por no estar amparada en Dios, quedaría o iba a quedar en amargura. But notice the case with Naomi, using her as an example. Whilst she was going through this journey, instead of finding a refuge in God for her soul, she didn't do so, and her soul was left exposed and then bitter. Levante su mano si me estoy I explicando. don't know if I'm explaining myself. Tenemos el caso de Elías. We also have the example of Elijah. Elías pasó por unos, vamos a llamarle pleitos espirituales. Elijah, we could say that he definitely confronted some issues spiritually. Contiendas espirituales. We would say some battles spiritually. Le tocó lidiar con Jezabel. For example, he had to deal with this wretched queen Jezebel. ¿Cuántos han leído dos o tres cosas acerca de Elías? How many of you have read a few things about Elijah? ¿Cómo terminó Elías? Now, how did Elijah finish? Desanimado por completo, metido en una cueva, huyendo de una mujer que solo unos días antes él le decapitó a sus profetas y acabó con ellos. This is a man whom had lost his nerve in his confrontation with this wicked queen. He ends up in a cave, and this is, if you think about it, just some time after decapitating tons of false prophets and things of this nature. Y en Elías hay lección porque es posible que Dios te esté usando, pero tú no estás manteniendo tu alma refugiada aunque Dios te está usando. You see, in Elijah we have an important lesson. God can be using you, but if you don't find in God a refuge for your soul, then your soul becomes exposed. Pues yo discrepo con eso. Some will say, I disagree with that sentiment. Tú puedes discrepar todas las veces que gustes y sigue adelante con tu manera de ver las cosas. You can disagree. You have, as it were, that right, but it doesn't mean you're right. Elías no fue el único que fue usado y no andaba bien, por así decirlo, y después de ser usado no iba a quedar bien. Elijah isn't the only person to have been used by God, and after that situation, he didn't end well because of his own issues. Usted no tiene más evidencia. Some will say, you have no more evidence to provide for this proof ¿Y that qué you're me dicen providing. de Sansón Melena? Well, what do you think about long-haired Samson? No quedó bien Sansón. Samson obviously didn't end up in a good place. Así que comenzamos a ver los daños que puede sufrir el alma si no aprendes a refugiarla en Dios. So we begin to see the dangers of not creating in God a refuge for your soul. Hay gente que le va tan mal en el primer matrimonio que dice jamás me vuelvo a casar. There are people whom it goes so bad for them in that first marriage that they say, I'll never marry again. Pero luego la soledad los toma y se vuelven a casar. But then they become very lonely, and that is a pang, as it were, and they become married Y again. no se dan cuenta que el daño sufrido en el alma es lo que los lleva a cometer un segundo error en cuanto a considerar bien las opciones para un segundo intento de la vida matrimonial. And they don't know that the damages that they're already carrying in their soul is not allowing them to make proper decisions as to who is going to be the next spouse. Cuando la Biblia nos lleva a la vida de Gedeón, ya han transcurrido unas cuantas cosas y ya vemos a Gedeón en ambiente de cobarde. Think about it. Gideon is another example. A few things that happened to Gideon, but at the moment where the biblical narrative focuses on him, he's already suffering from cowardice. Ya lo vemos en ambiente de miedo. We see him that he's scared. ¿Cuántos han conocido el miedo? How many of you have ever known fear? El miedo es terrible. Fear is a terrible thing. Te domina. It dominates No te you. deja avanzar. It doesn't let you advance. Tienes opciones, posibilidades allí hablando contigo, gritándote y no las tomas. You have possibilities that are screaming at you to take an exit or to take a path, and you simply don't take them. Te dejas intimidar por situaciones y por personas que tú no tienes por qué dejarte intimidar por ellos o por ningún otro. You allow yourself to be intimidated by situations or people that you have no reason to be intimidated by either. Pastor, pero es que algunos son como gigantes. Some will say, but Pastor, you don't know this. I mean, these are literal giants I'm facing. Piedras con los gigantes. Well, then what do you do against giants? You take a rock and you launch it through the foreheads. Me estoy explicando. What am I explaining myself?
David, que fue un hombre de guerra Now, this very same man of war that we spoke of earlier, David, y un hombre que en sus escritos vemos que recomienda refugiar el alma. and this is a man whom in his writings we find that he is advising that men refuge their souls in God. David fue otro que no siempre se aplicó el consejo que distribuyó. David was a man whom didn't always apply the counsel that he dispensed with. David quedó con un corazón, vamos a describirlo con la siguiente palabra, rencoroso. David was a man that we could say that he ended up with a lot of rancor in his heart. ¿Y qué le hace pensar a usted que David quedó con rencor en el corazón? Some will say rancor. What makes you think that that happened to David? Pero usted no ha leído los pasos de venganza que David tomó hacia lo último de su vida y aún los arreglos que hizo para lo que el hijo tenía que hacer después de su muerte. The evidence lies in the vengeance that David was taking. One of those ways is telling Solomon, this is who you're going to take vengeance on, this is what you're going to do with this person, etc. Por no saber navegar las situaciones de la vida puedes quedar en tristeza, pesar. Think about it, because you don't navigate things in your life adequately. You could be a person whom is sad. Puedes quedar en desesperanza. You could be in a situation where you're always desperate. Hay gente que le dice, "Ay, he perdido toda esperanza." Some will say, almost nonchalantly, I've lost all hope. Y hasta alardean de eso. And some even boast about being in that state. Tú tienes la esperanza de que tus hijos van a salir bien, que van a dar buenos frutos en la vida y dices, perdí la esperanza. Some will say, well, you know, there's still hope. You can minister to I've lost all hope. Y no hacemos una pausa para preguntar, ¿cómo es posible que esta persona haya quedado así? And we don't pause to think about, how did the person arrive at this state? Claro, los más jóvenes están escuchando eso y están diciendo, ¿de qué estará hablando este loco? Now, of course, there are people whom are younger, whom are listening to this and asking themselves, what is this guy talking about? Porque no han vivido suficiente como para ya comenzar a sufrir las consecuencias de no refugiar el alma. Because they haven't lived long enough to begin to experience the consequences of not finding refuge in God for the soul. Porque uno de los detalles de la juventud es que hablan de lo que no conocen. Because one of the things that youth have a tendency to do, a great tendency some would say, is to speak about what they know nothing of. Y resulta que hablan con alarde y con palabras infladas que cuando uno los escucha uno dice, deja que pasen 10 años para que tú veas. And you hear them talk about certain things, boasting about it as if they are actually knowledgeable about it, and then you just say to yourself, in 10 years they're going to change their opinion. Y luego resulta que no solo por no refugiar su alma, sino por no lidiar con la soberbia que desde su juventud le está coronando, ahora están como atrapados en esa condición. One of the things that they don't deal with is with the arrogance that is in their soul, and that in and of itself also leaves the soul exposed and it causes damages. Y eso es como tener pala y seguir cavando hoyo cuando en realidad no sabes cómo cavar para poder salir de ese hoyo. And this is the equivalent of a person who is digging a hole, and instead of simply getting out of the hole, they continue to dig themselves further into that hole. Dije que David no siempre se aplicó el consejo que distribuyó y por eso usted lo escucha en uno de los salmos diciendo lo siguiente. I said earlier, David is one of these people that you see that he didn't take his own advice with respect to finding a refuge in God for Que his soul. el Señor lo sacó, no él mismo, el Señor lo tuvo que sacar del pozo de la desesperación. This self-same David writes in one of the Psalms that it was God himself, not David, God himself that had to rescue David from a pit of desperation. ¿Por qué caemos en desesperación si Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las I want you to tribulaciones? think about this. If God is our refuge, if he is our help, if he is our escape, why is it that we feel desperation as Christians? La respuesta es porque ni tan siquiera hemos atendido el tema y aquellos que dicen que lo conocen son peores porque conociendo el tema no se aplican o no se dan a aplicarse a los principios que gobiernan lo que estamos titulando como refugiar el alma. The response typically from these people is, I already know this, but these are the very same people whom saying that they know these things actually don't apply these things because they don't actually know about the subject. No se sienta señalado como oidor que no practica porque ya usted está en buena compañía. Allí está con Elías y con David. And some will say, what biblical evidence do you have for that? Again, Elijah, David, the aforementioned examples. Ahora, yo quiero que vean en Jesucristo el escenario de esta batalla por dañar el alma. Now, I want you to see in Jesus Christ how he deals, as it were, with this battle to damage the soul. La Biblia dice que
hablando de Jesucristo, que verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. The Bible says of Jesus that he will see the affliction of his own soul and he would actually be satisfied. ¿Cuántos creen haber leído eso en alguna parte ya del libro del profeta Isaías? Levante su mano si cree haber oído eso. How many of you think you've read that somewhere, for example, in the book of Isaiah? Alguien dice Isaías, ¿eh? Some will say, Isaiah? Tengo un sobrino que se llama Isaías. Y de ahí no pasa. Some will say, I think I have an Isaiah who's a cousin of mine. Pues resulta que Jesucristo en un momento dado dijo, mi alma está triste hasta la muerte. This is interesting because Jesus said himself, my soul, as it were, is saddened unto death. Entonces usted está diciendo que Jesús quedó mal. So some of you would now ask, are you now saying, preacher, that Jesus didn't turn out right? Pero no te cité anteriormente, antes de decirte esto de su alma que estaba triste, que verá el fruto de la aflicción de su alma y que quedaría satisfecho. But didn't I tell you earlier that there was a prophecy concerning Jesus that he would say that, in essence, he would see the affliction of his soul over his upcoming death, but yet he would be satisfied because of the results of it? ¿Por qué en tu mente haces esa pregunta? So I would ask you, why would you ask that question if the Bible already tells you the end game, as it were? No quedó mal. He didn't end up in a wretched state. De quedar mal hubiese dicho, después de pagar por esta gente, me arrepiento que se pierdan todo. If he would have stayed in a state of bitterness after dying, would have said, you know what, enough, I'm not saving anyone. Mi alma está triste hasta la muerte. My soul, he says, is saddened unto death. Quiere decir que aquello quiso entrar en su alma y quedarse allí. Think about it. Something was looking to enter his soul and reside there. Pero el autor de los Hebreos dice por el gozo puesto delante de él. But the author of the Hebrews also says that for the joy placed before him. ¿Cuántos creen haber leído How eso? many of you think you've read that phrase before? Levante su mano si cree haber leído. Think you've read that phrase before? Quiere decir que hay dos fuerzas opuestas y el conflicto se está llevando a cabo en el alma. This means that there are two opposite forces, if you want to use that terminology, that are opposing each other, and they're happening within the soul. El momento tan difícil que Jesús tuvo que cruzar para favorecernos, salvarnos, no fue cosa fácil. The moment that Jesus has to confront in order to save, as it were, offer salvation to all of humanity, it wasn't an easy one to confront. Si usted se encuentra en un conteo de días que le está acercando más y más a una situación como la que Jesús tuvo que enfrentar, yo creo que eso le pasa por la mente, ¿oyó? Think about it. If you're Jesus, put yourself in Jesus' shoes, and the clock is ticking down to that moment where you are going to give your life for all of humanity, don't you think that would weigh on you? Una y otra vez él le dijo a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre pase por esto, por aquello, por lo otro, que caiga en las manos de los religiosos y así sucesivamente. Once and again, we see that Jesus is telling the disciples it's necessary for the Son of Man to go through this, that, and the other thing, that the religious zealots were to take hold of him, etc., etc. No, pero él no se lo dijo por ninguna otra razón, no es que aquello estuviese en su mente, sino para preparar a los muchachos, a los discípulos. Some would say, well, I think you're wrong about this. My interpretation of that is that he's just preparing the disciples for the eventual death. Pues parece que los muchachos no prestaron atención porque juntamente con aquel aviso también les decía una y otra vez que él iba a resucitar. But it's curious because it seems like they weren't paying attention much to what he was saying, because he said, I die, I'm also going to resurrect. Pero cuando muere, ¿qué hicieron los muchachos? But what happened when Jesus dies? Aquí no hay nada que hacer, todo se perdió. Vamos a regresar a la pesca. The disciples said, I guess everything is lost now. Let's just return to being fishermen. Es más, en una ocasión volvió a explicarle lo que a él le sucedería y ellos se entristecieron. And if you think about it, there's another instance where Jesus would repeat to them what was going to happen to him, and they became saddened. Y él les dice, ustedes se han entristecido por lo que les he comunicado, pero me volverán a ver y entonces se gozarán y no habrá quien le quite el gozo. And it's curious because Jesus has to reinforce this whole idea of you're sullen now, but I'm going to resurrect, and the joy you'll have at that point, no one is going to be able to strip that away from you from that point forward. Pero ¿qué sucede con la gente que no le vieron resucitado? ¿Qué gozo hay para nosotros perpetuo, part-time? ¿Cómo trabaja el asunto? But what about for those of us that didn't physically see Jesus resurrect, but we have faith in it? What happens to that joy? Is it part-time? Is it semi-full-time? Is it perpetual? What is it? Así que encontramos lo difícil del momento, los días, porque eso fue un par de días, de aquello que Jesús tuvo que enfrentar y padecer por nosotros. So this is an indication of that Jesus is giving of what he had to confront in his inner man over the impending death. Una angustia terrible que lo llevó a decir, mi alma está triste hasta la muerte. A terrible anguish that took him to say, my soul is burdened unto death.
gimiendo, clamando a Dios con gran clamor y lágrimas, dice el autor a los Hebreos. And the author of the Hebrews says that he was giving great clamors, as it were, with prayer for sorrow. Los vasos de sangre más pequeños se rompieron y se mezcló aquello con su sudor y parecía que estaba sudando sangre. The narrative says that Jesus was not only sweating, but he was also, there was blood, as it were, emanating, and it was mixing with his sweat, and it looked like he was sweating blood. Pero cuando Jesús vio aquello, y aquí tienen un paso que necesitan tomar, cuando Jesús vio que aquello ya estaba tomando ocasión, Now, when Jesus sees, and this is something that we have to take note of, when Jesus sees that this is all transpiring, Él multiplicó la oración. he multiplied prayer. Cuando tú detectas que tu alma está entrando en algún ambiente de aflicción, multiplica la oración. When you see that your soul is beginning to enter a place of anguish, of sadness that doesn't seem to go away, you need to multiply the amount of Una prayer. de las cosas que vemos acerca de Jesucristo es que a la medida que se acercó la hora cero, Él multiplicó la oración. You'll note that in Jesus Christ, we see that as the 0 hour was approaching, he multiplied his prayer. Tanto así que cuando ya llegó a Getsemaní, le dijo a 3 de los discípulos, quédense aquí, vamos a orar, y yo voy a ir un poquito más allá, yo voy a orar más, y resulta que los muchachos se durmieron. To such a degree where he says, stay here, I'm going to give myself over in prayer, and the disciples fell asleep. ¿Quiénes son los muchachos? Some will say the disciples. Los muchachos son los discípulos. Well, some will say that the kids, as it were, the disciples. Y la Escritura dice que estando en esa oración, en esa agonía, el Señor le envió un ángel y le fortaleció. And it says there in the narrative of the Gospels that Jesus, being in that agony, the Father sends him an angel to minister unto him and comfort him. Y no sabemos todos los detalles de lo que Jesús pudo ver en ese momento, oír, escuchar de parte del Padre. Now, we don't know all of the details of what happened at that particular moment, what as it were transpired in that particular moment. O quizás a la medida que la hora cero se acercaba, el Padre le fue recordando de todo lo que lograría a través de su sacrificio. Because again, the Father's having to remind the Son of everything that would be achieved via his sacrifice on Calvary. Pero lo cierto es que la Escritura dice por el gozo puesto delante de él. But once again, the text says in this paraphrase, by the joy placed before him. ¿Cuántos creen haber leído eso en la Biblia? How many of you believe you've read that phrase in the Bible before? Hebreos 12:2. Hebrews 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. It says again, looking unto Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. ¿Y qué está diciendo entonces usted, pastor? Now, some will ask, what are you saying now, preacher? Bueno, lo que yo entiendo que el texto está diciendo es que este gozo puesto delante de él fue el antídoto a la tristeza que intentó invadir su alma y lastimarle, dañarle. Interpreted properly, it means that seeing the result of his sacrifice, this brought joy and alleviated, as it were, the sorrow that he was feeling for having to face that death. Porque Marcos 14:34 dice lo siguiente: Because Mark 14:34 says as follows. y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mark 14:34, and he said unto them, my soul is exceedingly sorrowful unto death, tarry ye here and watch. Así que a la medida que ves la aflicción acercándose, So it is at the measure that you see the affliction oncoming, multiplica la oración. multiply prayer. Pero cuando usted dice multiplique o que debo multiplicar la oración, pudiera ser un poquito más específico. Some will say, what do you mean? Can you be more specific? Give me more details on what it means to multiply prayer. Regresa a los versos que compartí con ustedes acerca de David y Jeremías y Isaías y considera cómo ellos le pidieron a Dios entrada a este lugar de refugio, a este lugar de amparo. Return to some of these verses that we had mentioned earlier and to some of these people more specifically and see how, for example, David, Isaiah, they spoke about entering into God's presence and in there finding a refuge for their souls. O sea, pídele a Dios que en estas situaciones que te sobrecogen tu pensamiento, tus sentimientos, tu alma permanezca enfocada en Dios. In other words, ask God that in the moments of these difficulties for your soul that your attention were to be solely directed at God. Y eso es bíblico, pastor. Some will ask, is that biblical? Bueno, leyeron 12:2, Hebreos 12:2, que dice el 1, puesto los ojos en Jesús. Hebrews 12:2, you just read it.
we read it together where it says, placing your eyes upon Jesus. Pues claro que es bíblico. Of course it's biblical. Número 3. Number 3, Pídele a Dios que te dé cántico de liberación. ask God to give you a song of liberation. Ese sí te extraño, pastor. Some will say, that's a weird one, I've never heard that one A before. ver, vamos a visitar al salmista, el Salmo 32. Now, let's go back to the psalmist and let's visit the 32nd psalm. Pídele a Dios que te dé cántico de liberación y esto puede ser como muro alrededor de tu alma. And if you ask God for this soul of liberation, this song of liberty, it can be like a series of walls for your soul. Salmo 32, versículo 7. The 32nd Psalm, verse 7. Nótese, tú eres mi refugio. It says, Thou art my refuge, my hiding place. Me guardarás de la angustia. Thou shalt preserve me from trouble. Con cánticos de liberación me rodearás. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. Parece que el salmista aprendió algo, ¿no? So it seems like the psalmist, he learned something, right? Bendeciré a Jehová I will bless the Lord cuando tenga la oportunidad. when I have the opportunity to No, do no, so. bendeciré a Jehová en todo tiempo. That's not what he said. He says, I will bless the Lord at all times. Su alabanza estará de continuo en mi boca. His praise will be continually upon my lips. Alguien dice, pero ¿cómo yo voy a estar cantando todo el día? Usted está loco. Some will say, what do you mean singing praises unto him all day long? How can I do that? Pero si es que antes de ser cristiano tú lo hacías, pero para tu propio daño. This is very curious because this from the very same people whom spend all day singing secular songs. ¿Cuántos se aprendieron las líricas de canciones seculares, mundanas, pecaminosas que destruyen? ¿Cuántos aprendieron esas How líricas? many lyrics, as it were, did people learn from secular songs and just repeated it all day long? Y usted estaba todo el día en el asunto. You were basically singing them repeatedly. Aún cuando estaba en un lugar donde no le permiten cantar en voz alta. Even when you were in a place where it would be rather weird for you to sing loudly. Además es aconsejable que la mayoría no cante usando las cuerdas vocales porque en vez de liberación lo que puedes traer a tu vida es daño. As a matter of fact, it's important that most people not sing at all because, let's face it, not everyone has that talent. Aún en su mente estaba cantando aquello. Even in your mind, in places where you couldn't sing loudly, you were still reciting these things in your mind. Algunas de las cosas, algunas de las líricas de las canciones de este siglo son completamente vulgares. I mean, if you think about it, a lot of the songs that emanate from the secular culture, they're just completely vulgar. Y los chicos se las aprenden. And the young people especially, they bring it all in. Tenemos un tipo que quiere ser presidente y resulta que andaba en un escenario cantando líricas de Eminem. It's curious, we got a guy who's currently running for the presidency of the United States that he was on a stage recently singing Eminem song, one of the Eminem rap songs. Y el Eminem le dijo, desiste, no And quiero que te lleves mis líricas a tu boca. And Eminem said to this guy, you can't sing my lyrics. Desist. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? How many of you noticed that? Levanten sus manos si se enteró de eso. Did you notice that? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. You are my refuge, my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt encompass me with songs of deliverance. Les dije y vuelvo a decir que David no siempre se aplicó el consejo que distribuyó. I said it before, I'll repeat it again. David did not always apply the counsel that he was dispensing with. Y no solo David, muchos otros. And not only David, many other people. Y por eso encontramos esto de restauración en el Salmo 40, versículos 1 al 3. And this is why we find this theme of restoration, specifically in the 40th Psalm, verses 1 through 3. Ahora, cuando yo hablo de restauración, esto no significa que yo le estoy aconsejando que usted permita que su alma sufra daño, porque en resumidas cuentas Dios luego le va a restaurar. I need to clarify something here. I'm not advising Christians to wait for their soul to be almost in a place of destruction where then they ask God to restore their soul. Porque si Dios ve que tu intención es simplemente usarle como individuo que le pone parche a los asuntos, Él no se presta para eso. Because if God sees that you're basically trying to use God as someone who just does patchwork for your bad decision making, God is not going to be sold off on that, as it were. Es como algunos evangelistas que ellos dicen que tienen el don de platificación de piezas dentales, de muelas y de dientes. ¿Cuántos han escuchado de eso? This is similar to these people whom are so-called healers, that they say that they can actually fill in people's cavities. Imagínense que Dios le sana una muela, un diente, un colmillo. Think about it. One day that God, as it were to heal a cavity or a broken tooth, Le ponga oro o plata allí en la pieza dental, ¿no? and these very same healers, they actually say that they can fill that with the imposition of hands with gold or silver. Y luego usted diga, si Dios me va a estar platificando y me va a estar atendiendo las muelas, pues yo no me cepillo más los dientes. If you think about it,
you're thinking, I'll never brush my teeth again because if God's just going to place gold on the teeth there, why bother? Dios no se presta para eso. God is not going to give himself over to that Pero scheme. si usted por inexperiencia, porque resbaló, sufre una caída y su alma queda lastimada, en Dios hay restauración. But if you suffer, as it were, a slip and fall, so to speak, spiritually speaking, God will restore you. Por eso es que disfruto más, creo que está más cerca de el pensamiento original, la versión en inglés del Salmo 23. This is why I prefer the English version of the 23rd Psalm. Él restaura mi alma, dice allí. Is that what you have? It says, Psalms 23, let me look it up. He restoreth my soul. Entonces, ¿cuántos saben lo que requiere en ocasiones hacer un trabajo de restauración? So how many of you knows what it takes to actually restore something to its original state? Hay un cuadro, una pintura, algo excelente que de repente ya por el tiempo mismo ya se ven las consecuencias de haber pasado tiempo y tiene que llegar un experto para restaurar aquello. You'll find that, for example, with respect to paintings, such a large amount of time has elapsed from when the person painted that till now that an expert has to meticulously replace, basically try to restore that to its original state. O sea, se ve desgaste en la Mona Lisa, lo toca uno que no es experto y lo queda mona. Ya la destruye. You see, for example, the Mona Lisa, if a person who's not an expert tries to restore that, she'll end up looking like a monkey, actually. Entonces, aquí en el Salmo 40, versículos 1 al 3, van a encontrar, a mi parecer, cosas interesantes. So in the 40th Psalm, the first 3 verses, I think we'll find some interesting things. Cosas importantes. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me and heard my cry. ¿Se dan cuenta de lo que les dije acerca de multiplicar la oración? You'll note what I said earlier about multiplying prayer. Esto es bueno para evitar y muy pero muy bueno si ya desgraciadamente usted no evitó. Think about it. This is very, some will call it a precautionary methodology. Yes, but this is also good for just in case you didn't take the Así precautions. que si vio la aflicción acercándose y no hizo lo correcto, pues aún después, habiendo sufrido los daños, multiplica la oración. So once again, if you didn't take the proper precautions and you fell, again, learn the lesson for next time, multiply prayer. Pero nótese que tuvo que esperar pacientemente, But note, he had to wait patiently. porque en el lodo o en el pozo de la desesperación hay un poquito de todo, pero no de paciencia. Because if you think about it, being in that pit of desperation, there's a little bit of everything except for patience. Porque usted ha entrado en desesperación. Because you've entered in being desperate. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me and heard my cry. Y yo mismo me saqué del pozo de la desesperación. He brought me up also out of a horrible pit. ¿Correcto? Ah, no es eso lo que dice. No dice yo mismo me saqué. It doesn't say here, I brought myself up from the horrible Yo pit, hice right? una confesión, I confessed, yo decreté. I decreed. No, a mí me tocó esperar pacientemente. No, think about it. I needed to wait patiently. Pero Dios, que es clemente, Dios me hizo sacar del pozo de la desesperación. And it says, he, God, brought me up out also of a horrible pit, Del lodo cenagoso. out of the miry clay. Nótese los pasos, ¿eh? Note, as it were, the steps here. Puso mis pies sobre peña And set my feet upon a rock. y enderezó mis pasos. And established, and it says in other versions, he corrected my goings. Porque si no hace esa corrección, yo voy a hacer lo mismo otra vez. Because if I don't correct my path, then I'm going to fall into that same pit again. Ay, mire lo tercero. And look at the third thing here. Puso luego en mi boca cántico nuevo. And he hath put a new song in my mouth. Ve, algunas personas creen que la alabanza es algo que ocurre cuando el pueblo de Dios se reúne. You see, some people think that praise, worship is something that happens in a Christian gathering exclusively. Otros que son músicos creen que la música es imprescindible Others who para are el cristiano. a musician are of the following opinion: without us, there can be no praise and Pero worship. lo cierto del caso es que la alabanza no requiere música. But the fact of the matter is that in order to praise, in order to worship, you don't need music. Imagínense, si para yo tener protección, refugio para mi alma, necesito músicos y cantantes y lo demás, entonces me tengo que hacer un roadie y tengo que seguir alguna banda. So think about it. If you need music all the time in order to ask God to give you a refuge for your soul, you have to become a roadie following a Christian band everywhere. Me estoy explicando. Am I explaining myself? Entonces, es bonito, es bueno, yo lo disfruto muchísimo, he sido músico por mucho tiempo, So I enjoy music. I enjoy playing it. I've been a musician for a long time. pero yo no necesito aquello para
alabar a Dios. Nevertheless, I don't need music in order to offer worship unto God. Aquí está mi señora, mi hijo, mis nietos y mi nuera. Here is my entire family. Cada rato ellos me escuchan tomar canciones de cuando yo daba mis primeros pasos en Cristo Every now and then, I'll sing songs from when I was first converted, y las saco and I pull them out, as it were. del cofre de Así cantaba la iglesia. That is true. He pulls them out of the coffers and dusts them off and say, "This is the way the church used to sing." ¿Cuántos hacen lo mismo? How many of you do the same thing, more or less? ¿Solo yo? Varias personas. Few people. Que luego me escuchan y dicen, pero tú te recuerdas de aquello. And then we ask him, and we do, "You remember those lyrics?" I do. Porque a la medida que vas acostumbrando o acostumbras a tu hombre interior a ese desenvolvimiento con cánticos de liberación, Because when you begin to acclimate your heart to singing these songs of freedom, de repente tú encuentras un vigor, una protección, un algo especial que tú dices, esto es importante. you suddenly find a vigor, you suddenly find a strength, you find things that are intangible but that are necessary to continue on. ¿Prestó usted atención en alguna ocasión al entrenamiento de los militares? Have you ever noticed the training that military men are given to? Cuando el sargento le dice, a las 5 los quiero bañados, desayunados, con las botas limpias y todo lo demás, y listo, porque hoy tenemos una marcha de 15 millas. When they're in a training camp, as it were, the sergeant says, "I want you up here in line at 5 a.m. eating, your boots have to be cleaned, you have to be ready to go." Y ese sargento, que no es músico, que no es cantante, entiende la importancia de usar algún cántico aún para el entrenamiento de sus tropas y comienza, como mejor puede, a implementar un cántico preparando así a sus tropas. And the sergeant, who's not a singer, not a musician, still uses song, intonates a song in order to prepare his troops for battle. ¿Cuántos saben que lo que estoy diciendo es cierto? Many of you know that this is part of the training. Los que yo he escuchado suenan más o menos así. The ones I've heard, they're more or less like this. No voy a usar palabras, I'm not going to use words. voy a tararear, I'm just going to more or less pero paraphrase. creo que le va a refrescar la memoria a algunos. But I think it'll refresh your memory. Tu, 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 ru, tu, tu, tu. La 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 le. Ta ra ta ra ta ta ta. Ta ra ta 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 ta. Sound off. ¿Cierto lo que estoy diciendo? Yes or no? Claro, el que no entiende estas cosas dice, eso es absurdo. Now, people who don't understand this, nor do they want to understand this, they'll try to classify this as absurd. Pero aún en lo natural, en tus momentos más difíciles, tú notas que de tu alma brota alguna canción, algún canto, algo que un día te fortaleció y vuelve a fortalecer. But think about it, when you intonate these songs, you'll notice that something that maybe hasn't been there lately will Por eso start to es sprout up. necesario que los cristianos aprendan a cantar cánticos espirituales. This is why it's necessary for Christians to learn spiritual songs Y no las tonteras que están produciendo ejecutivos mundanos, pecadores, y que se la venden al pueblo de Dios como si fueran alabanzas para que la iglesia las use. and not the inane, stupid things that executives, record companies, and willing musicians are selling, as it were, to the Christian public, thinking that this is the epitome of worship. No te regaló un consejo Pablo cuando dijo que no te llenes de vino, sino que te llenes del Espíritu Santo, y parte de su recomendación fue con himnos y salmos y cánticos espirituales. Wasn't this part of Paul's recommendation that we were to fill our soul? Not to fill ourselves with wine, but among the things to be filled with was what? With hymns, with holy songs. Rodéate con cánticos. de Surround liberación. yourself with these types of songs. Cuando tú comienzas a elevar alabanza a Dios, tu alma se eleva a Dios. When you begin to intonate these songs unto God, your soul is lifted unto God. Y tú sabes que has entrado en su presencia porque pasas ese primer mal rato que todos
pasamos en oración. And you know you've entered into his presence eventually because I think we all have this experience, when we all begin to pray, something happens. Yo no paso un mal rato en oración. Some will say, what do you mean something begins to happen? Entonces busca tú la palabra que describa lo siguiente. Some will reject this, but this follows. Intentas orar, pero resulta que el pensamiento que te llevó a las rodillas no quiere salir de tu mente. Think about it. You begin praying, but then that thought that took you to your knees, it doesn't seem to escape. Quiere predominar y de hecho está predominando. It wants to predominate in your prayer, and it is. Y tú tienes que seguir empujando. And you have to continue to pray. Hasta que tú notas que ese pensamiento, por no limitarlo a aquello, vamos a decir que si tengo esta deuda, que si tengo que ir aquí, que mañana tengo que hacer esto otro. And this is not to speak about other things that begin to invade your mind, trying to divert your attention from the prayer. O sea, todo lo que tienes que pasar, vamos a decir, en la corte de los gentiles, en el lugar santo, hasta que finalmente en oración entras en su presencia. Meaning you have to go through that court of the Gentiles, through the foyer, as it were, until you enter into the Holy of Holies. Y una vez que estás allí, es un deleite. And once you're there, once you've passed all of that, that is a delightful place to be in. Y notas que al entrar allí todo lo que estaba tratando de tomar tu alma y lastimarla y dejarla marcada y herida y en malas condiciones, tú notas que todo aquello And you'll note that all of that was trying to damage your soul absolutely dissipates. colapsa, todo aquello. It just collapses. Y tienes un cántico nuevo, You have a new song to sing. tienes una nueva perspectiva. You have a new perspective. ¿Y cuántas veces tengo que hacer esto, pastor? Some will ask, how many times do I engage in this practice? Todas las veces que sea necesario. All the times that are necessary. Tú nunca le dijiste a mamá, ¿cuántas veces tengo que comer, mamá? You never asked your mother, how many times do I have to eat? Todo lo contrario, ¿dónde está la comida? All the opposite. Where's the food? Lo haces todas las veces que sea You necesario. do it all the times that it's necessary. Tengo que concluir. I must conclude, unfortunately. Refugiar el alma no es algo que solo los cobardes o algo que caracteriza a los cobardes. Having a place of refuge for the soul is not something that cowards do. Refugiar el alma es algo que los valientes hacen. Refuging the soul in God is something that people whom are filled with valor do. Porque necesitas la serenidad, la calma, la tranquilidad para en medio de un pleito espiritual hacer lo sabio, lo correcto, lo debido, lo que te va a sacar al otro lado de ese problema. Because you need the serenity, you need the calm, the peace that comes along with what God gives in order to take your soul out of that dark place. Así que esto no es algo que caracteriza al cobarde. So this is not something that is characteristic of a coward. El que no aprende a esconder su alma en Dios, He who does not learn to shield, as it were, refuge his heart in God, la expone exposes it y puede sufrir consecuencias, daños and will suffer the consequences a lo largo de los días que Dios le pudiera regalar. throughout the days that God will gift him. Vamos a orar. Let's pray. Señor y buen Padre, te damos gracias por tu palabra. Good Father, beloved Father, we thank you for your word. La recibimos con mansedumbre en el hombre interior We receive it with meekness in the inner man, y te pedimos que lleve mucho fruto. and we ask you that it bears much fruit. Glorifícate en lo que pensamos, hablamos y hacemos. Glorify yourself in what we say and what we do. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, We ask you this in the name of Jesus, tu amado Hijo, your beloved Son, nuestro glorioso Redentor. our glorious Redeemer. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén Amen y amén. and amen. Ustedes que están viendo esto en casa, pues gracias por sintonizar. Those of you that are watching this from wherever it is that you're watching, we thank you for viewing it. Si esto que hacemos le ministra, le ayuda, le informa, pues considere apoyarnos, secundarnos con su ofrenda. If this ministers to you, we would ask you to help us economically to help us to continue in this labor. Es muy sencillo, en el sitio web usted ve las palabras done ahora, pulse sobre esas palabras y siga las instrucciones. Follow the link beneath where it says to donate. Click on it, follow the instructions. Thank you beforehand. Y de antemano le decimos gracias. We thank you. Tenemos cita y nos vamos a reunir el miércoles a las 8:30 pasado meridiano. Our next gathering will be virtually 8:30 p.m. through our website, Así pvradio.org. que haz arreglo, reúne a tu familia, que juntos una vez más vamos a escudriñar la palabra del Señor. Make the proper arrangements to be there with your family so that during the next time we may once again approach the text. Hasta entonces, un abrazo fraterno y bendiciones para ti y los tuyos. Until the next time, many blessings for you and yours. Amén. Amen.